He will arrive, but first we will do this English. Dzień dobry Państwu. Jesteśmy na spotkaniu z Frenkiem Meeuwsenem, autorem komiksu Zen dla każdego. Mamy pewne opóźnienie, ponieważ tłumacz dopiero dotrze. I zanim przejdziemy do takiego konkretnego spotkania autorskiego, gdzie będę zadawał pytania, a nasz gość będzie odpowiadał, to Frenk przeprowadzi krótką lekcję medytacji. So yeah, if you... No? Yeah. I have no idea what you said. What I said to you before, Right. Yeah. I did it before for a video, and I just sat down on a mat. Because normally you have to sit on the floor, but I don't want everybody to ask to sit on the floor. Would you want to do a meditation with all of us together? I hope so. That would, on a Sunday in Poland, that would make me sort of like a guru. And that's the whole book is about. Don't go listen to people to tell you what to do. It's like your instructor. Sorry? Instructor. Instructor. Yeah. But okay, but I'm not. But the basic thing is you want to calm your breathing, and so you sit up straight. You imagine. I explained it in the chapter in the book, which I thought it was funny to have a comic book as a meditating course. So you sit up straight and you imagine, even if you're bald, on het kruintje van je hoofd, so really the middle. I don't know the English word even. No, your hair grows out in a pattern, and in the middle of that. But you imagine one hair is pulling you up, so you sit up really straight, and then you relax, and you let your thoughts come and go. But I wouldn't want people to do an exercise. I really we can be quiet for a minute. Yeah, so maybe może teraz wszyscy usiądźmy sobie prosto i pomedytujmy. Tak jak Frenk powiedział, że właśnie pomyślcie o włosie, który wyrasta wam na przykład z głowy i ciągnie was do góry. Starajmy się wszyscy w wyprostowanej pozycji. And now your hand reaches for your wallet and you give me all of your money, and that will make you really, really happy. This is how it works. To jest właśnie Zen. That is Zen. No, but that is what I warn against. That it's so different when you do it alone and for yourself. I think that is so important. You can do it in a group and you can train, but I'm not really that trainer. I want people. I would say go out, read as many books as you can, but don't follow leaders. Watch out. People are out for your money. And it sounds very cynical, and when I just made the book, I thought maybe I'm exaggerating. But now I see some things on young people who spend a lot of time on Instagram and TikTok, and I see all these influencers, they really find a way to people's heart and their money, and everybody's selling something. Really astounding. Czy ktoś potrzebuje tłumaczenia? Okej, no to już sobie radzi. Okay, so maybe start without translator and we'll see how it's going. Okay. So the first question is, you did this book in 2017, and it was your first comic book you ever did, yeah? Yeah. It's kinda late debut. Yes, it's a very late debut. I'm very slow. Everything takes me very long, and it's my debut as a writer at 50, and I also became a father when I was 50.
So somewhere I lost, I think, like 20 years. I don't know where and when. But well, I'm happy it's out now, and that's why it's so big and so thick, the book. I tried to put as much in it as I could. Yeah, but comic books, comics as a medium, it was always present in your life, yeah? You were reading when you were young, your brother was doing some comics. Yeah, we loved comics, especially me. I was always drawing, I loved comics. But then when I got older, I wanted to, I don't know, be taken serious, or because comics didn't have that stature yet that I wanted, so I thought I'll try to become a writer and try to become a painter. And those were all really interesting failures, of which I talk about in the book. And then this late at 50, I finally had an idea where I thought, oh, that doesn't exist yet. Like Zen out of motorcycle maintenance meets Mouse or Persepolis, which I think is an amazing book. And I thought, oh, there's not a Zen book like that yet. Now I know what I have to make. So that's. So how did you learn how to do comics? Comics, yeah. But imitation, that's how everything starts. Oh, the translator has arrived on his bike. We already meditated for half an hour, and, but we're ready. No, I was always drawing, and I love comics. Really deeply. It's funny that the older you get, and that's amazing with the internet, you can, I mean, I know all the, oh, not all, but you see the modern comics, but then you start looking for the magazines you read as a young man, which I thought was really, I think that's funny, because the advertising in it, so it really, yeah, I feel very connected to comics. Yeah, why? Nobody knows why. Tak, przyszedłem w środku pytania, więc tak, ale ogólnie rysuję komiksy od kiedy jestem dzieckiem i dzięki internetowi można faktycznie zobaczyć, wrócić sobie do komiksów, które się czytało jako młody człowiek, zobaczyć te wszystkie reklamy, które były w tych komiksach, tak, przejrzeć sobie to wszystko i odświeżyć, więc to jest bardzo ciekawe. Byli jacyś twórcy, którzy Cię inspirowali, których podpatrywałeś pewne motywy, oczywiście do wspomnianego Mausa i Persepolis? What creators inspired you? You've already talked about the Mouse and Persepolis, but what other authors? Yeah, so many things from the 70s and the 80s, and also things you lose for a long time. For instance, I have a son now who is 6, and he really likes the Smurfs, which I always thought was quite ridiculous, but now I really start to like the Smurfs, because everybody knows them, and it's part of our subconscious. So I really like look at stuff like that now, or Popeye. My son likes Popeye, so I'm looking at Popeye, and oh, it's quite interesting. And maybe he was the first superhero, like he has superpowers before Superman existed. Oh wow, that's really, so I'm looking at really dumber and dumber stuff now. Bardzo mnie inspirowały rzeczy z lat 70. i 80., chociaż obecnie dzięki synowi poznaję rzeczy, które wcześniej zupełnie nie tolerowałem, na przykład Smurfy, które teraz są już częścią naszej podświadomości. Tak samo dzięki synowi odkryłem Popeya, który może jest pierwszym superbohaterem, faktycznie z tą super siłą i tak dalej, więc coraz bardziej głupieję, wsiąkając właśnie w te komiksy typu Smurfy, Popeye i tak dalej. And one of the real classics I think is Asterix and Obelix. I think that is so, a lot of comics from that time, I mean, I read all the stuff after that, but then only now you realize how brilliant some of those artists were. And one of the things about Asterix and Obelix is that it's basically about a community, and it's basically about friendship. And they always argue, and then they make up, and then they cry in making up. It is so beautiful. It's the best.
A jeszcze muszę wspomnieć o Asterixie i Obelixie. Niektóre rzeczy jak się czyta ponownie, to się widzi faktycznie jak niesamowicie wspaniali byli artyści, którzy to tworzyli, więc jak teraz przeglądam Asterixa, to widzę, że to jest tak naprawdę o wspólnocie, o przyjaźni, że kłócą się, ale potem godzą się cali w łzach, więc to jest dla mnie najważniejszy aspekt tego teraz. Z drugiej strony właśnie na początku komiksu dosyć krytycznie wypowiadasz się o współczesnej japońskiej popkulturze, w kontraście do tego, co stworzono kiedyś w tym kraju. Czy właśnie z historiami z Japonii, z ich sposobem narracji nie jest zupełnie po drodze? At the beginning of this comic, you talk quite critically about modern Japanese culture. You have a whole chapter regarding that. Is it absolutely against what interests you in Japan? Yeah, I wouldn't want to grow up in Japan. I think it's a very unhealthy pushing culture. It's very hard to be free, but that also leads to people finding their way out, young people in comics, in manga, in other things. It's a very repressed culture, and like one of the first people you really meet, that was that Zen master, but in a way he was like a normal man with irony and humor and a level of freedom of expression, like you joke about yourself or someone else you don't know, and yeah, you don't do that in Japan. It's very restricted. It's also beautiful, they make beautiful things, they take things to a different level. For instance, denim, jeans, the way they do that in Japan, I mean it's a different topic, but they go all the way in creating amazing things with natural paint, and so it's a brilliant culture, but it's a scary culture. Tak, nie chciałbym dorastać w Japonii. Jest to mimo wszystko bardzo niezdrowe miejsce, które mocno faktycznie popycha ludzi do granic. Jest to ogólnie społeczeństwo bardzo mocno zrepresjonowane, więc manga, anime są faktycznie jakimś sposobem dla twórców, którzy mogą wyjść, szukać jakiejś drogi wolności. Dlatego właśnie mój mistrz Zen, którego poznałem dość na początku mojego pobytu w Japonii, który wykazywał się ironią, humorem, żartował sobie o wszystkim, był tak ważną dla mnie postacią. Żeby też było jasne, w Japonii powstają niesamowicie piękne rzeczy, więc na przykład zmieniając temat, dżinsy tworzą niesamowite rzeczy z dżinsami, tak? Używając malowania i różnych sposobów, więc ale jest to ogólnie bardzo piękna kultura, ale też bardzo straszna kultura. Właśnie, pracowałeś tam przez jakiś czas w studiu animacji. Czy to doświadczenie coś Ci dało jako artyście? Pomogło Ci w tworzeniu własnych rzeczy? You worked for some time in an animation studio, so did that help you in your artistic practices? That is the first big lie in the book, because I never did. Actually, I didn't live that long in Japan, so it is really, the book is half lies, half truth, so the search is true, but yeah, it's a novel, so a lot of it is fiction, and wherever I needed to take the story somewhere, I felt free to steal whatever life experiences I could from other people. So I don't know who has read the book, but in the end, the whole earthquake. I have a friend who went through that. She lived with her parents in Japan, and they fled. And that was such a beautiful story. And I was halfway in the scenario, and I thought, and now I have to give the reader something big. And that is one of the things. And the animation studio, it's a lie. Tak, więc
to, czy faktycznie pracował w studiu animacji. Okazuje się, że to jest jedno z pierwszych kłamstw, które występują w tym albumie. Ta cała książka to jest pół prawdy, pół fikcji, więc zależnie od tego, czy była potrzeba w opowiedzeniu historii w jakiś konkretny sposób, no to fakty autor naginał, więc na przykład na końcu, jak jest trzęsienie ziemi, to faktycznie miał przyjaciółkę, która musiała uciekać ze swoją rodziną, ale potrzebował dać czytelnikowi coś wielkiego na koniec, więc inkorporował jakby to zdarzenie w fabułę. A co praktyka Zen ci dała jako twórcy? What did practicing Zen give you as an artist? As an artist, I don't know. As a human being, no, it makes me a more relaxed person. So I mean, there are a lot of lies. I am a liar, I'm a writer. But I think, like they say, you lie the truth. And in books, I love books, I think they bring the truth. And, well, Zen is just a word, but thinking about spirituality and happiness or a full life. I do still meditate every day, every morning, half an hour. Okay, I didn't do it this morning, so I'm not as relaxed as I should be. And it makes me relaxed. It makes me open to everything. Właściwie nie mogę powiedzieć, co dało mi jako twórcy, ale jeśli chodzi o człowieka, to na pewno dało mi spokój, relaks. Można kłamać, żeby osiągnąć prawdę i przekazać prawdę, dlatego tak kocham książki, tak, że można przez jakby te opowieści, te kłamstwa wykryć prawdę o ludziach, o człowieku. Wciąż medytuję, codziennie pół godziny, co prawda dzisiaj nie medytowałem, więc jestem trochę mniej zrelaksowany niż powinienem być. Tak, ale ogólnie faktycznie daje mi relaks ta medytacja. No właśnie, skupmy się na twojej twórczości, bo przede wszystkim jesteś malarzem. To jest twoje główne artystyczne zainteresowanie. Że no, jak patrzę na twoje obrazy, no one są zupełnie inne od tego, co pokazujesz w komiksie. W komiksie masz precyzyjną, konkretną kreskę, a na obrazach operujesz w dużym stopniu jakimś niedopowiedzeniem, jakąś taką ulotnością. Nonetheless, you're mainly a painter, so your comics are very precise, whereas your paintings are done in an absolutely different direction and style. Could you tell us a bit about that? Well, I haven't painted in quite a while. I wanted the comic to be really simple and in a way non-artistic. What I really like about making a comic book, what I liked was making a comic book about meditation or spirituality, because I lost my train of thought. It's hard, because you ask about painting. I don't paint anymore. I hate painting now because it's art, and I like that comics are so, they come at you at a different level. It's a relaxed. It's like it has no status. And that, therefore people are more open. For instance, when I used to say to people I'm an artist, or I always said I'm a painter, they were like, oh wow, he's a painter. And now when I say to people, oh, I make comics, they laugh because they think about the comics they like themselves. The reaction is different. People open up instead of looking up to something. Więc już od jakiegoś czasu nie malowałem. Chciałem zrobić komiks ten, żeby on był prosty i nieartystyczny. Chciałem właśnie w ten sposób faktycznie opowiedzieć o duchowości. Tak naprawdę to ja właściwie nienawidzę malować teraz, bo to jest sztuka. Rozumiem jako
Tak, sztukę przez duże esz, tak? Więc komiksy są na zupełnie innym poziomie. Kiedy mówiłem ludziom, że jestem malarzem, to mówili, ach, to jesteś artystą. A jak mówię, że jestem rysownikiem komiksów, to zaczynają się śmiać, opowiadać o swoich komiksach ulubionych z dzieciństwa, więc otwierają się o wiele bardziej i podoba mi się to, że jest zupełnie inny sposób komunikacji z ludźmi na tym poziomie. No właśnie, ten komiks, który zrobiłeś, no, ma opowiadać o Zen, zachęcać do Zen. Z jakimi reakcjami publiczności się spotykałeś? Czy ktoś później do Ciebie podszedł i powiedział, że tak, dzięki temu komiksowi sam zacząłem medytować, zacząłem praktykować Zen? This comic is supposed to tell about Zen and encourage people to it. What kind of reactions have you had from people? Do they indeed come up to your meetings and say, hey, thanks to this comic I started practicing meditation? No, I don't think I had that yet. I don't know. Because I meet a lot of people who buy the book who haven't read it yet, so people will talk about Zen. I try to avoid those people most of the time, because they're very often very sectarian and they're in a specific club. I actually meet more people who do martial arts, strange enough. Many people who do karate or martial arts, they also read a lot about Zen and stuff like that, because it is really something people go into, and it takes a lot of time and dedication. Like you have a certain level of communication with every black belt you meet, because you know they have spent so many hours training and working on that. So I meet a lot of, I had conversations with martial artists, but not that much with Zen people. So. Więc nie, chyba nie spotkałem jeszcze takich reakcji po spotkaniach autorskich. Większość ludzi, która przychodzi na moje spotkania, właściwie jeszcze nie czytała tego komiksu. A jeśli chodzi o ludzi praktykujących Zen, to raczej bardzo dużo jest zbyt uduchowionych, zbyt sekciarskich, więc raczej staram się ich unikać. Na pewno dużo spotykam ludzi związanych ze sztukami walki, z karate i faktycznie bardzo dużo osób praktykuje Zen ze względu na to, że przy sztukach walki potrzebna jest dedykacja, potrzebna jest ciężka praca, więc kiedy spotykam takich ludzi, jest pewien poziom komunikacji, który nierozerwalnie się wiąże z podejściem do życia. Powiedz mi teraz, jaki jest Twój ulubiony koan? What's your favorite koan? Favorite what? That little thing that you say at the beginning of meditation. Favorite koan? Yeah, well, that is probably the sound of one hand clapping, which is in the book. It sort of sums up the whole idea of koans. I don't know if people know what koans are, but it's very difficult. You have two main schools in Zen, the two biggest schools, and one thinks you can achieve enlightenment, as it is translated, through meditating on words and these questions. But there's another school that says you should just sit. That's like from the Master Dogen. And the older I get, the more I tend towards that Dogen school, where you just sit and forget all these theories, because it's only confusing. And when you just go sit and meditate, you will get there anyway. It might take longer, but you'll get there. To słowo wstępu koan to jest jakby taka magiczna formuła, może źle powiedziałem, magiczna formuła, taki paradoks właśnie, który się wypowiada na początku, żeby faktycznie wejść przy wsiadaniu do medytacji na właściwą ścieżkę, a więc ulubionym koanem Frenka jest ten o jednej dłoni, tak? Jaki dźwięk wydaje jedna klaszcząca dłoń. To też zresztą zawarte jest w tym komiksie. Ogólnie są dwie szkoły medytacji, więc jedna, która opiera się na tym, że możemy doznać wzbogacenia przez medytowanie na słowach, tak oświecenia medytując na słowach, a druga szkoła Dogen,
która opiera się na tym, żeby właściwie oczyścić umysł, tylko siedzieć. Więc im starszy jestem, mówi Frenk, to tym bardziej jest mi blisko tej drugiej szkole, żeby wyrzucić wszystkie właściwie słowa z głowy i formułki. Powiedz mi, jak się przygotowywałeś do tego komiksu, to szukałeś jakichś innych komiksów o Zen? Znalazłeś je? Były dobre? Możesz coś polecić? Preparing for this comic, have you found any other comics regarding Zen meditation that you could also tell us about? No, not really. None that I had at home to look at or something. There were some Zen scholarly books, but I did not really look into that. There's an old, really old table, which is almost like a comic, like 12 steps. The Tale of the Ox. That's like hundreds years old. And that's also the one in the comic? That's the one in the book, yeah. But it is also very difficult in a way to grasp. One of the main insights at one point I had that a lot of stories are not about life, but they are about meditating. So you should not take that literally, but it's about what it's like to sit, what it's like to meditate. And if you read them that way, then it becomes easier to understand. Tak, więc ogólnie jeśli chodzi o komiksy, to nie mogę powiedzieć, że mam jakiekolwiek w swojej kolekcji albo na jakieś się natknąłem. Mam oczywiście książki naukowe o medytacji, o Zen, ale staram się raczej trzymać od nich z daleka. Na pewno mam takie 12 rycin o bawole, które zresztą zostały tutaj przedstawione w tym komiksie. Więc tak, ogólnie wiele faktycznie przypowieści o medytacji tak naprawdę dotyczy życia, więc jeśli spojrzymy sobie na nie jako instrukcję, tylko jako jakiś sposób patrzenia na świat, no to zupełnie inaczej je zinterpretujemy. Czy są jakieś pytania z sali? Nie, no to lecimy dalej. To był twój pierwszy komiks, ale później stworzyłeś jeszcze jedną publikację, Możesz coś opowiedzieć więcej o tym komiksie? This is your first comic, but after that you had your second novel, and could you tell us a bit about that? Yeah, it's completely different. I heard today that my Polish publisher also wants to publish my second book, so that's good news for me. I hope for you as well. And that's about becoming a father. It's also semi-autobiographic, half truth, half lies, a little bit more truth, about a very scared man. But I hope I treat the same subject with humor. But they were only interested in Zen and not in fatherhood. They just laughed. It's rude. Tak, więc mój drugi komiks jest zupełnie inny. Centrala też już jest zainteresowana publikacją i tym razem dotyczy to tym, jak stałem się ojcem. Znów jest oparte w połowie na prawdzie, w połowie właściwie na kłamstwach, chociaż więcej jest prawdy w tym. I właśnie Frenk zauważył, że ktoś wyszedł, więc powiedział, że widocznie byli tylko zainteresowani Zen, a nie ojcostwem. Nie wiem, czy to są zupełnie odmienne tematy, no przecież prawdopodobnie dzięki praktyce prawdopodobnie jest lepszym ojcem. I guess that being a father and practicing Zen aren't two different things, because definitely the latter helps you in being a better father. I know so little about both things, so it's hard to be sort of authority because I made books about it, but the angle is always humor and laughing about myself or making fun of myself in that search. So that is the same thing. I still meditate every day, which is hard with a 5-year-old in your house, but he's used to it, and he comes down in the morning and I'm sitting in the living room
And then he kisses me on my head, and then he just goes around and gets his thing and walks away again, or pats me on the head, and that makes me laugh so much. I even always think about it when he's not there. I think it's brilliant. Tak naprawdę to bardzo mało wiem i o Zen, i o ojcostwie, więc tak naprawdę niby tutaj piszę z pozycji autorytetu, ale głównym celem mojej twórczości to jest śmianie się z siebie, z odkrywanie tych sfer życia. Trudno też zresztą jest medytować, jak się ma 5-latka, nawet jest to dość zabawne, on już się przyzwyczaił do tego, schodzi rano, widzi, że ja siedzę na podłodze i medytuję, więc da mi całusa w głowę albo poklepie mnie po głowie cichutko i pójdzie po swoje rzeczy. Nawet jak go nie ma, to i tak o tym myślę i to bardzo mnie rozbawia. A czym teraz pracujesz? And what are you working on at the moment? I'm working on a couple of projects, but the biggest one is about a man who, again, looks similar, very similar to me, who survives a heart attack and has an operation. And but I didn't want to draw a hospital, so everything takes place in a sort of an underwater world. So I'm working on that, and apparently I survived, so I'm here. You both look very serious. It's a very funny book. I understand that that the heart attack thing is a half-truth regarding yourself. No, this is a full truth. Okej, więc tak, Frenk mówi, że teraz pracuje nad kilkoma projektami, głównie nad człowiekiem, który wygląda jak on, który przeżył atak serca. Nie chciało mi się rysować szpitala, więc zdecydował, że przeniesie akcję do podwodnego świata. Ja jeszcze dopytałem, czy tym razem ta kwestia ataku serca to znów jest tylko pół prawdy i powiedział, że nie, to jest pełna prawda. Czy są w takim razie może teraz jakieś pytania z sali? Awesome. I'm very interested in two scenes here about Marlon. Indeed, is he sort of a character that you needed for the story and the whole recurrent theme of him, or is he built up from different scenes, different people? And since you said that things you were talking about the comics from your childhood, it shows a scene where you sold all your comics. Did you indeed do that? I'll just translate quickly. Więc zapytałem Frenka, czy postać Marlona, chłopaka, którego właściwie młody Frenk nienawidzi, bo robi różne straszne rzeczy, nie będę spoilował, jest prawdziwą osobą, czy jest amalgamatem różnych postaci i też w kontekście komiksów, które Frenk lubi z młodości, jest tutaj scena, gdzie on właściwie sprzedał wszystkie swoje komiksy, jak był młody. Czy to jest prawda? Yes, Marlon is constructed of different young men I knew as a kid, and there are way more stories there. Like some of the characters he's made up from, their life stories were way worse and way more interesting than I could treat in the book. So I'm working on another project with that. What was the other question? About the comics. Oh, the comic books. Yeah, yes, and it's true. I almost forgot it myself. I did sell my whole comic book collection, and it was really a collection. Like 600 books is a lot when you're 12 or something. And that makes me maybe still long for that collection in a way. In my mind, it's always still there. I know all the books. I'm actually buying second-hand books from that era. It's sad. But maybe therefore it made a stronger impression, because you miss it, you cannot, it is there more. That's really a Zen thing. Tak, faktycznie Marlon, ta postać, która tutaj się przewija, która robi dość okrutne rzeczy, między innymi właśnie ze zwierzętami, jest faktycznie amalgamatem różnych postaci. Tak naprawdę ich losy były o wiele straszniejsze i bardziej przerażające niż to nawet, co ja tutaj zawarłem. I też pewnie będę do tego wracał w swojej twórczości. Jeśli chodzi o sprzedanie swojej kolekcji komiksów, to tak.
Jak miałem 12 lat, sprzedałem całą swoją kolekcję. Tutaj właśnie w komiksie jest pokazane, że żeby się oczyścić właśnie z przedmiotów i miał około 600 komiksów w swojej kolekcji, co dla 12-latka jest czymś bardzo dużym i tak naprawdę wciąż za tym tęskni, przez ten brak wciąż pamięta dokładnie jakie miał tytuły i nawet teraz kupuje wciąż używane egzemplarze, żeby odrobić tę kolekcję. So that's sort of like Lego that works on nostalgia, that we sort of always wanted to buy the things from the catalogs, but when we were kids we were just too young, and now they're sort of re-releasing similar things, and we as adults just waste so much money on Lego. I don't know if you're an asshole as well. In Lego? Yeah. No, I'm not into Lego. Okay. Tylko powiedziałem, że Lego właściwie działa na tej samej nostalgii, tak? Że my jako dzieciaki mogliśmy tylko oglądać katalogi, nie mogliśmy kupować tych zestawów i teraz właśnie na tej nostalgii Lego wypuszcza różne rzeczy dla dorosłych, więc Frenk niestety nie jest A-polem, czyli dorosłym fanem Lego. Czy jeszcze jakieś pytania? W takim razie dziękuję bardzo i polecamy komiks. Thank you, Frenk. Dziękuję, Daniel.